Всем привет, всем добрый вечер, всем здравствуйте. И мы продолжаем. Так, убежище. Мне даже пистолет дали. Пистолет хороший пробил. Так и называется. А видишь, оружие дальнего боя, типа. Его переработать не до детальки. Что? Реально все. Саблей. Пол. Так. Итак, что мы можем сделать? А ну-ка. Печального святого. Здравствуй, Тёма! Как твои дела? Да, вампира гоняю, видишь?
Выйти из стола. Мать. Нормально? К нам зашел. Я решила отдохнуть от работы немножко. Так, мне надо, получается, эту вылечить. Вот это. Совсем немножко. Гвен-то как там? Тяжелая, блин, нормально. У вас снег-то не выпал там, Тём? У нас так снег выпадал, 2 дня лежал. Потом растаял. 2 дня. Тоже слякоть была. Жду с работы, и может все вкусного принесет, самому лень выходить. Снег выпал, холодно, мрак, депрессия. У нас растаял сегодня. У нас вчера был. Вчера и позавчера лежала. Далее его нет. Так, на карте. А на карте. Так. Надо их тут. В смысле тяжелые? Я им лекарства давала. Как они уже потяжелели-то? О, тут вообще все критично. Так, здесь вот эти лекарства. You still working at this hour? That's what I call dedication. Do you require medical assistance, Miss Cavendish? Don't feel so good if you have to know. I knew that keeping the bar open with the epidemic wasn't a good idea. Take this, it'll help. Perhaps you should think about closing the turquoise turtle for a while. Tom always said we got to keep the doors open. But thank you, Doctor. Were you aware of Tom's past incarceration? That's the first thing he told me when he offered me the job. He didn't want me hearing about his past from anyone else. Did it surprise you to find out about it? Not really. I was already aware of his reputation before I met him. That's why I came to the Turtle in the first place. Most people would have run away because of that. Not me. I thought a man like him could give me stability, you know? At least to some degree. And I wasn't mistaken. This place seems, how shall I put it, very colorful. I'm sure it has plenty of stories to tell. We get people of all sorts here. It's that rare place in the docks where you can have a drink without being murdered. At least it's not happened yet. Have you heard anything about Sean Hampton's shelter? I was told he caught a deadly disease but survived against all odds. Maybe he really is touched by grace.
принципе, у нее все. Goodbye, Miss Cavendish. Giving me a laugh. You know, it would be nice to see each other outside the pub sometime. This situation won't last forever. After, we'll have plenty of time to plan the future. Good thing we haven't seen Seymour for a while. Even Dyson has stopped coming in every night. The pub's become right peaceful, don't you think? Good evening, Mr. Delaney. What? Oh, you're that doctor. Inebriation aside, do you need medical help? I already drink the only medicine that suits me, doctor. Is it true Sean Hampton saved your life? Yep. The sad saint grabbed my soggy ass and brought me back to the pier after I fell into the canal. I was a wreck back then. And yet you're still drowning in cheap liquor. Sean Hampton really acted like a saint that day. But I suppose I'm just another lost soul who doesn't deserve to be saved. Do you have any recent news of Sean Hampton's shelter? I still sleep over there from time to time. A sad saint still manages the place, even if he's a little bit more reclusive since he returned. Goodbye, Mr. Delaney. Так. Где этот? I think I'm losing my mind. Welcome back, Doctor. What can I do for you? Do you need any help? Can't be good for business to see the bartender cough in your beer. Indeed, it would be a shame to taint the delicate taste. Oh, thank you, Dr. Reed. My customers and I, we all thank you. Why not leave town and start a new life after you got out of jail? I grew up in the East End. This is where my roots are. This is where I want to help others and die, eventually. Don't you feel threatened, staying in such a violent and criminal neighborhood? I've made peace with my violent past, Dr. Reed. I may not be a pacifist, but I'm not angry anymore. Do you think the docks will always be a hive of scum and villainy? As long as poverty and fear run the show, I don't see how it would change. Misery loves company, as they say. Do you need any help? I'm all right, Dr. Reed. Tell me about your arrest for attempted murder, Tom. I tried to kill someone. I got arrested. I paid my debt and I have nothing to hide. Do you think prison changed you? Made you a better man? Oh, I don't know about that. All I brought back is bad memories, scars, and an ugly tattoo of a blue turtle. But do you feel cleansed of your sins? All I know is that I'm at peace. I did what I did, but I wouldn't do it again. Does that make me a better man? I don't know. So you mean your customers know about your sordid past? Yeah, why do you think this is the last pub open? I have nothing to hide and I don't judge. That's a relief for many round here. You attempted murder. Give me some details. I was given an order to kill. I was an obedient gang member at the time, a proud wet boot boy. Why did you join the gang? Because I finally felt useful. Do you have any idea what it means to feel respected when the rest of the world shits on you? I should just run as far away from this place as I can. So you were ordered to kill someone. What happened then? I don't know if you can possibly understand, but I couldn't kill him. I just stood there pointing my gun.
Someone saw me. I gave up. Why couldn't you shoot? My target was eating in that fancy restaurant with mirrors and music. He was eating, drinking, laughing. He was having such a good time. I hated him for his bottomless appetite and easy life of easy pickings. And then something happened. You've had a sad, violent, and lonely life, with no joy to speak of. You realized that you were living with nothing but sadness. No, not really. I had friends and happiness in my life. That was more about just being pleased for the guy. Why not leave town and start a new life after you got out of jail? I grew up in the East End. This is where my roots are. This is where I want to help others and die eventually. Have you got any recent news on Sean Hampton's shelter? It's still there, just like the turquoise turtle. That means there is still hope, somehow. You lied to me, Tom. Your warehouse wasn't empty. It was inhabited with armed vigilantes. I'm sorry, Dr. Reed, but I thought those Prewen guards would be willing to let someone like you pass without trouble. That was devious of you, Tom. Next time you can bloody well go yourself. I apologize, Doctor, but it's just that I prefer to avoid the law, its enforcers, and all manner of thugs in uniform. There was nothing left in the warehouse. The new owners must have helped themselves to the supply. Fair enough. I guess it was a long shot. I just hope those drunk bastards didn't give you a hard time. Goodbye, Mr. Watts. So few clients. What with the epidemic, no one dares go outside. Welcome back, Doctor. What can I do for you? Это у меня заряд. Где был этот вопрос-то? Why not leave town and start a new life after you got out of jail? I grew up in the East End. This is where my roots are. This is where I want to help others and die eventually. Тёма заглянул, Тёма убежал, походу. Гвен встречать с работы. Ждет, когда она ему вкусненькое что-нибудь принесет. Do you think the docks will always be a hive of scum and villainy? As long as poverty and fear run the show, I don't see how it would change. Misery loves company, as they say. Так, Goodbye, Mr. этим мы Watts. дали лекарство. Сейчас посмотрим, кто там еще стал. Так. 7. А у нас растаял сегодня. Few clients. What with the epidemic, no one dares go outside. I should just run as far away from this place as I can. О, прикольно. А тут... I hope I live long enough to see them wet boot boys get what's coming to them.
Так. Good evening, Miss Cox. Hello again, Dr. Reed. What do you want? Can I offer you my medical help, Miss Cox? Giving out for free? You'd make a poor businessman, Dr. Reed. Perhaps I would. Please, take this. You will feel better. Thank you. But don't expect me to owe you anything. Have you got any news about Sean Hampton's shelter? As long as he keeps on helping the poor, I'll keep my boys at bay, even if he pisses them off. Can I see what you have to sell? As long as you have money, I'll show you all I have. Сколько же... Хорошая рукоять, блин. Привет, Жень. Как твое, ничего? И этот, да, по-моему, тоже надо. Кажется. Изучаешь новую тактику боя? Это какую? Ничего не скажет? Так. Мы поговорили. Это Галалика. Не, почему я не здороваюсь ни с кем? Что началось-то сразу? Здороваюсь. О, этот мне тоже нужен был. Стоять. Мне тоже нужен. Good evening, Mr. Woodbeat. Good evening to you, my young doctor. Против кота нападает и обниматься хочет. Нас также. Do you need my medical attention, sir? Unfortunately, yes. The spirit is willing, but the flesh, well, you know. У меня уже Nobody полежал is возле immune to компьютера. disease. There's no need to be ashamed of that. Well, thank you, doctor. Поел, сейчас спать. Now maybe I'll live another Побесился, day or two. побегал. Так, о. Tell me about the wet boot boys, Archer. I want to know more. We were there for the families and each other. It was us against the world. We were vicious, tough, even cruel. But we were united. You sound like you were some kind of radical union member. Yes, nowadays the communists and gangs squabble over pointless territory. Sounds stupid when you say it out loud. Женя, у тебя что, сегодня выходной или ты после работы? Do you have any recent news on Sean Hampton's shelter? The man is still here. He's trying to help others despite the terrible things he endured. I'm impressed. Конечно, удивительный. О, превратили малость. Ну, Goodbye, ничего. sir. Он удивительный. Так, этого мы вылечили. Кто у нас еще остался? Кто остался? 4, 5. Кстати, ты где-то. О, так, ты кто у нас? Good evening, Rufus. Evening, Mr. Reed. You seem happier than before. I live with Mrs. Fishburne now, in her house. I have a bed and everything.
Do you need help? No, thanks. I'm fine, but thanks for asking. So how is your new life going? Good. I have a roof over my head and warm meals. Ты да. Mrs. Fishburne is the best. But she's so sad. I hear her crying at night. Even if she did take you in, Mrs. Fishburne lost her son, who she loved very much. Которого мы убили. I know, but it makes me feel funny. I should feel bad for being here after Seymour died, not happy. Try to help her as much as she helps you, Rufus. Help each other through the grief. Mrs. Fishburne has been like a mother to me, and it's my turn to help her the best I can. Tell me your feelings about Seymour's death, Rufus. Ну что, сынок у нее был. I am sad for Mrs. Fishburne. Рецидивист, убийца. Not for Мы her его dead вчера son. и кокнули. I was afraid of him and his threats. I don't think a lot of people will miss him. Чё началось-то сразу? Сибиряк офигел. Совсем уже. Heard anything about потерял. Sean Hampton's shelter lately? I heard that Mr. Hampton has been very sick, Поросенок. but now he's better. Так, здесь все. So long, Rufus. Be careful. Take care. Привет. Так, с этим мы поговорили. Сейчас к Favourite мистеру- meal? Чё? Now how should I know that? Good evening, Mrs. Fishburne. May I come in, Ей please? лекарство надо дать, кстати. Of course. Dr. Reed. Please don't stay too long, sir. О, ничего себе. В смысле? It's locked, all right. Тут и закрыто. Там. I'm so sorry about your loss, Mrs. Fishburne. Thank you, Dr. Reed. Could you check Rufus's health for me, please? I've been taking care of this young nipper since my poor Seymour died. Very well. But why so nervous? Even if he lives with me now, Rufus still spends too much time outside. He grew up in the streets, you see, and he's kept his old habits. О, как у нас все печально-то тут. Так, давай-ка это Mrs. Fishburne, лекарство. are you in need of any medical assistance? У нас снег, короче, I am зима afraid пришла. I Сегодня am, сделаем doctor. кабачки по I don't твоему feel well рецепту. at all. Надеюсь, получится. Ты сделаешь кабачки по моему рецепту, но это как бы не мой рецепт. Then let me give you a prescription. Ну I сделай. thank you for your Будете generosity, хрустеть sir. зимой. It's something Ой, this part с of town картошечкой truly там needs. жареной, вареной. Блин. Так, что у нас? Блин. Как мой? Он общий. Он общего пользования, понимаешь? I'd like to know more about your son's death, Stella. Сделаешь I was что so ты afraid или to мама? see Seymour arrested and Или бабушка? executed that I never thought about him being murdered. With all due respect, your son has escaped judgment for far too long. I have no mercy for the merciless. With all due respect, Doctor, nobody knew my Seymour like I did, and certainly not you. Окей. Надулась. Ладно, выберем другой вопрос. So, you live here with Rufus now. А, да, And наверное. how is everything? Yeah.
We Да both ты had знаешь, our как share of удобно. tragedy. Кабачки не пропадут. I suppose it's a relief not to be Я еще alone in думаю икру life. сделать. Did Rufus Парочку. talk to you about his past? I knew the boy had a hard time in the Послезавтра, наверное, streets, сделаю себе but I had no кабачковую idea how икру. miserable he Поем. really was. And I suspect he won't tell me all that he remembers. Я уже вообще подумала, может быть, их закрывать как... У нас нарезают их как огуречки дольками. А я теперь думаю, может их кругляшками просто нафигачить и в банку нафигачить и залить вот это все. Do you have any news about Sean Hampton's shelter? I just heard the sad saint keeps on helping the sick and poor. God bless his soul. Я вроде все сделала-то. Чуть-чуть осталось. Ничего не осталось. Закончу. Почему он не потухает, когда там кто-то поговоришь с ним? Если мы ее прикончим, нам дадут. Ну, такой себе. Я сейчас просто всех могу перемочить. Goodbye, Miss Fishburne. В этом. Take care of yourself. В этом. Конечно, опыта получу, но... I can't remember the last time I had a good sleep. I've been nothing but worry. Так, кто у нас еще? Что надо было дать? Я не помню, кому еще надо было дать лекарства. Чего выходит? Какой РДР выходит? Зачем ты мне это сказал? Good evening to you, my young Сволочь. Где? Как? Как это я пропустил? РДР первый, да? Короче, ладно, я посмотрю попозже, что там с ним делали. А что там по цене? Do you need my medical attention, sir? I'm as fit as an old dog given the Да, circumstances. я в БР бы поиграла. РДР бы я поиграла, но, блин, если ценники там реально такие... Да. А ты думаешь, в зеленом стиме он будет? Не, ну если он в зеленом стиме будет, почему бы нет? Тем более, первый надо попробовать. Да офигеть. А в зеленом интересно, если посмотреть. Будет он? Он 29 октября, да, выходит. Ну как раз после днюшки. Подумаем над этим. Да если он будет там, почему бы и не взять его? Так что у меня еще... я еще этого хочу пройти. Распутина.
Конечно, ты-то еще и не придешь, ага. Дениска, подожди, может быть он этот... Может он будет в этом, в другом варианте. Этот... Goodbye, sir. Этот. Тут чего? Такое ощущение, как будто вот эти вот трое, они здесь постоянно они не уходят ни из бара, и этот алкаш постоянно трется. Подарите мне просто... Подарите мне компьютер! Так, это курица мне, да. Так, это тут. А где еще-то кексы, блин? Ай-яй-яй! Всего как и Берушка, и ты тоже будешь стримить? Да? Дай. На камеру. Мысли, блядь. О, вау! Это баню. А, блин, у меня же можно переставить. Терка. Одно радует, что у меня день рождения будет проходить. Я буду в отпуске, а не на работе. И даже если бы у меня был день рождения, когда я работала, у меня были выходные, блин, мне все равно пришлось ходить на работу. А тут мне сделали отпуск. У меня интернет фигня, не получится вообще. Пробовала. Играть я люблю. Я думаю, нам скоро придется туда ходить. Всем дружно. И так уже большая часть туда ходит. Так, я откуда приперся-то? Вау! Оу! Фига, как он! Ой, тут... Ничего себе! Ай, блядь. Вот это да! Подожди! Ай! Сейчас я до тебя доберусь. И один. Оба! Все. До свидания. Хорошие, какие качества-то. Надо их еще развить. А Серега, кстати, настроил Дискорд. Сегодня. Проверял, у него работает, все хорошо. Он скидывал же там вроде этот чат. Что там за костыли сидел? Так, я не поняла, почему у меня отметины. Берутся.
таблички поставить. Чего? Основные задания. Боковые задания. На боковые сделать. Трансляция на ютубе не прут. У меня с мобилы работает ютуб. И плюс ко всему, сейчас вроде запускается ютуб. Сейчас вот этих вот костылей. Что-то меня сегодня сон клонит. Жалко, что нельзя это. Ой. А что это за закрыто-то? Где? Все должны быть в больнице. Пустите меня. Ай. Оу. А где это? Ой, здравствуйте. А вы чё тут? Сюда иди. Иди сюда. I can't believe I'm doing this. Так. Нас. Бегавы, ребятки. Я не поняла, как это он? Спасибо. Работа, да. Полибали. Так, а где еще-то? Или я здесь уже был? Чё это они все падают? Не, подожди, а чё ты их это? Один удар, и ты... Ой, он занят. Не понял. Раньше их несколько раз дубасила, а тут он один раз, и он уже мертвый. Это новое. Что это такое происходит? Мы что, про... Поняла. Я саблю вроде не прокачивала еще. Оба.
Кстати, да. А, ногу свело, блядь. А, гадство. Сами. Не надо, он где-то там шарится. Да. А я здесь была? Да, я здесь был. Короче, тут... Он проверял. Он сегодня в Discord проверял там. Андрюха, каким-то все нормально работает. Ну вот, короче, который он скинул там вот это. Скинул. Ой, я мучил в больницу припер. Чат он кидал вам эту хрень. Он потом проверить решил. Так, стоять. Good evening, Dr. Tippett. Dr. Reed, any good news to share? Do you need any medical assistance yourself, Doctor? Come on, don't be ridiculous, dear colleague. Чё он не хочет брать лекарства-то, блин? You're exhausting yourself, Corcoran. Maybe you should think about preserving your strength. No, we must keep on healing all those poor souls. We are the last rampart before chaos. Once more unto the breach. You've nothing to prove, Dr. Tippett, to anybody. And we all praise your experience. Please, have some rest. I am perfectly fine, and I am not too old for this job. Goodbye, Dr. Tippett. А кто тебе мешает телегу-то обратно вернуть, а? Зараза. Так. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. О, как у нас тут все печально. Do you require medical assistance, nurse? I will be fine as soon as I can get some sleep. Nurse, you won't be able to help people if you're sick. Take this, and do try to get some rest. I'll try, Dr. Reed. Своим Thank you. животиком чата передним. Чё? Началось-то! Я сейчас вообще булку притащу, у меня там есть. А какой у меня, кстати? Нифига у нее пятый. Тетя, вы чё? Call me if you need А, assistance. подожди, где-то говорили. Good evening, Nurse Brannigan. Good evening, Doctor. Уже сбоку. Так, кажется, будет. Goodbye, nurse. Call me if you А need что assistance. такого-то? Хочу и подтягиваюсь. Вот тебе не нравится-то опять. Так, этих двух сделали. Good evening, Milton. Good evening, Doctor. Still trying to save lives? О, Do you need any medical help, Milton? I'm afraid I do.
like everyone in this hospital. It's a sad state of affairs when even the hospital workers are worried about disease. Давай. Our job brings us into Приятного. contact with all kinds of infections, Milton. There's no shame in Надо being ill сходить while тоже. you're in a hospital. That's easy for you to say, Doctor. Да есть её. I get the feeling you don't fall sick often. Well, thanks, anyway. I'd like to see your goods. Wise choice, Dr. Reed. A reliable gun is what everybody needs these days. Ну и не говори, пожалуйста. Так. Блин, у меня 69. Да, тут у него. Эти, а мне тут надо. Ладно, поищу. Может, будет где. It is good to see you again, Jonathan. How are you? I'm better than one might expect, Lady Ashbury. Dr. Swansea has asked me to investigate the recent disturbances in the hospital caused by skulls. Really? What do you mean? I discovered the most intriguing skull. An elderly woman answering to the name of Old Bridget, and a man who helps them remain hidden in London. Old Bridget? Peculiar name, I've never heard of her. According to Old Bridget, skulls can lead a peaceful existence like us. They are even able to nourish themselves by feeding on corpses and the flesh of the dead. How vile. Please, Jonathan, let's change the subject. Skulls of London have gone into hiding. Both mortals and immortals plot their extermination. Yes. Skulls are the orphans of the Vampire Society. They are the shame of their genitors. A disgrace to the vampire that created them. There is something ominous closing around me, Lady Ashbury. Something spies upon me from the shadows. Something cruel and wicked. Когда Серега будет стримить в отпуске. У нас с ним отпуск начинается 21 числа, короче. Ну, у меня 2 недели, у него неделя. Он хочет там поиграть в Сталкеров. То, что у него там осталось. Do you suspect someone? I don't know, Jonathan. I steer clear of vampire politics, especially whilst hunters roam the city's streets. If Sean Hampton and Harriet were not the guilty parties, then who? I saw the bodies and the blood. Your rebirth has not gone unnoticed, Jonathan. Be extremely careful. If you get in the way of an immortal's plans... Goodbye for now, my lady. Как она боится. Леди. Я так ему и передам. Все понятно с вами. Все с вами понятно, месье. Так, это кто? Good evening, Nurse Ой, Brennan. опять это Good мадам. evening, Doctor. До свидания. Не дашь тебя Goodbye, вылечить. nurse. Call me if you need assistance. Стоять! Тебя Good вылечить evening, надо. Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. О,
Do you need medical help yourself, nurse? I'm afraid I've contracted some illness, Dr. Reed. Дать лекарство ей. Not under my watch, nurse. Take this. You'll feel better. Thank you, Dr. Reed. Pepper, are you sure you want to leave this hospital? To become a nurse was a little girl's dream. But in the end, I don't feel that useful. I want more. I want to make things change. But you're doing something important here. For all the patients who need your help. We save lives, sure. Each time we send a cured patient home, it's a relief beyond words. But since the epidemic, I feel so powerless. What steps are you prepared to take to feel more useful? I don't know yet. My sister believes that the real fight is in the streets nowadays. Maybe she's right. Maybe this is what I must do. And what about Milton Hooks? Does he share your point of view? For Milton, any change means more comfort and more peace. I disagree. If you feel that saving lives is not useful enough, perhaps it means that you've lost faith. On the contrary, my faith has never been stronger. Maybe we are all just too proud to face up to the fact that science cannot compete with God. Goodbye, Nurse Hawkins. Так, это дали. Good evening, Miss Howard. Как мне достало? How По are всем you этим надо проходить. Warm, Своим всем rich, лекарствам. vibrant blood. Заколебал. Что у тебя? Do you require my services, Miss Howcroft? I have no need for your medicine, Dr. Reed. Blood is the only drug I need. Это вот вообще пипец будет. Понимаешь? Это будет жестоко. Поиграть-то мы поиграем, да? Чат живы. А что случилось? Дениска на кухню ушел. На Ютубе? Или на Твиче опять? А, блин. Ну, переподключи. Бесит. Да ничего, то начинается. Так, о чем мы говорили-то? Tell me, Thelma, why do you feel so attached to Mr. Elwood? Ow! Why him? I'm not sure, Doctor. I think we have a bond of some sort. We've both suffered so much. He's the only mortal I find interesting. I'll leave you, Mistress Это of the дали Dark, лекарства. to Кто у your нас еще? nocturnal activities. Кто там? Кто-то был. Раз, два.
Эти опять болеют. Я же им лекарства давала. Бесишь. Good evening, Nurse Hawkins. Good evening, Dr. Reed. Опять она. Ну, до свидания. Goodbye, Nurse Hawkins. Была на улице, уже здесь оказалась. О! I'm quite busy right now, Dr. Reed. Так, не ворчи. Do you need my assistance? Don't be ridiculous. I'm capable of dealing with this myself. I've just not taken the time to do so. На Then you are лекарство lucky говорю. that I have taken the time to do so. Consider it a gesture of solidarity between professionals. I wish this hospital could have received as much attention from you, Dr. Reed. We do not see you in surgery very often. Темпом у меня лекарств не осталось. Thank you for your time. We'll talk later. Да, тут тем. I'm alright. Don't waste your time with me. I will not Ты let на you работе down, на my boy. выходном. Good evening, Mr. Fiddick. Good evening, Dr. Reed. Any news about my operation? О, да. Is there anything else that's bothering you? Гараже это? Can I help Как in any way? выходной гараж. Really? Why has no one else asked me that since I got here? I thought I was in a hospital. Unfortunately, you are not the only person who needs help. And complaining about it won't do you any good. Well, perhaps you're right, Dr. Reed. I'm sure if me missus was still alive, she wouldn't be happy with me going on like this. Это средство от переутомления им больше нужно, чем другие средства. Это не поняла система, конечно. Ну ладно. Goodbye for now, Mr. Fiddick. I'll see you later. I will not let you down, my boy. Так, этим дали. Еще двое. Здравствуйте. Good evening, Mr. Goswick. How are you? I'm okay. Че тут? Тоже открыт. Do you need any help? I'm afraid I may, sir. I don't mean to be a burden. You are not a burden, sir. Healing you is my responsibility. And you have my gratitude for that. Ты можешь задавать ничего. I have to go now, sir. But don't hesitate to contact me if you need any help. Good evening, sir. А, еще мамаша. Doctor. Good evening, Doctor. How is my son doing? Что там у тебя тоже перед... Do you require medical attention as well, Mrs. Goswick? Do you know you're the only one who's asked me this? No. I don't feel well, actually. Despite what you think about this place, I can tell you with absolute certainty, taking this will help you recover. Well, at least your reputation seems well deserved. Unfortunately, I can't say the same for this hospital. Goodbye, Mrs. Goswick. Good evening, sir. Reads me like a book. Doctor. I never could keep anything from her. Так, стоп. Это где-то... You always knew the words to calm the children, Ellen. As for me, what a blundering idiot. Там есть он был. Лежал-то.
Good evening, Mr. Elwood. Evening, Dr. Reed. Soldier, тебе сразу. do you need assistance? Not really. I think I caught something in this bloody hospital. I swear I'm dead, yet smiling inside, Dr. Reed. As long as you remain here, I will make sure you don't have to worry about your health. Don't think you can do much about it. Damage is done. Goodbye for now, Mr. Elwood. So little result. Damn. The pain. Ух ты. А, это вот. Too much energy for so little result. Так, это далее. А где у нас этот? Блин, индус-то где? Мне еще его найти. Прекрасно. Блин. Блин. Так, а ты мне что скажешь? Good evening, Dr. Strickland. And good evening to you, Dr. Reed. Can I be of any help? Do you need my medical attention, dear colleague? You don't have to worry about me, Dr. Reed. I am here to assist you, not to be a burden. I located the shop, but it was vandalized, and the owner is missing. All I found was your order. I was afraid of such bad news. People are so desperate they're ready to burgle a shop for drugs. That's quite a list you ordered. Opium, sodium hypochlorite. It can't be just headaches you're trying to cure. This dreadful influenza, of course. I already ran some tests on hopeless cases. Without success, I must admit. Do you realize you could create a lethal poison without the correct dosage? Then there are the legal ramifications. Is this not true of any medical substance, Dr. Reed? However, if you would agree to improve it, I'd be glad to accept your help. As long as you promise to be scrupulous with your experiments, I may try to gather these substances and even help improve upon the mixture. That's all I'm asking for, Dr. Reed. That's all I'm asking. I want to know about these secret tests you run, and if they can save people from this epidemic. Speak to me now, Thoreau. I know I may sound presumptuous, but I'm just following your steps, Dr. Reed. I'm casting away the shadows of ignorance by daring to face them. Self-confidence is essential in our line of work, my young colleague, but only if tempered with the correct amount of cynicism. But you never doubt yourself, Dr. Reed. I've read all your articles and books. You performed the most daring research during the war. You can't be serious. You have to stop this before you lose yourself. Lives are at stake here, remember? I'm a competent doctor and my value has been proven already. Frankly, I'm disappointed to hear you, above all, speaking so ill of me.
Goodbye, Dr. Strickland. I can't let Strickland put his patients at risk with opium. Perhaps an adjusted formula will deliver more of a placebo effect. Come now, we can handle this. I will not let you down, my boy. Вот он. Так. It's locked. Never. Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see you again. О, тут все печально. На. Do you need medical attention? Well, the proximity of the dead is not the most healthy company, even if the quiet can be appreciated. Don't take too many risks with your health, Mr. Chidana. None of us are immune to this disease. And that is a good thing. Death and disease is a constant reminder of our mortality. But you have my thanks, Dr. Reed. Вроде всех в эту больницу уже. Please show me what you Вылечили. have to sell. Of course. It's just trinkets and curios, really. But I'm sure they can be useful. Tomorrow, more bodies will arrive and then sadly depart. Good evening, Dr. Reed. Such a pleasure to see you again. Goodbye, Mr. Chidana. It never ceases to amaze me how you, Он сидит рядом с сундуком. See, который it's я locked, написала. all right. Как это называется? It's locked, all right. Так. Сейчас. Да, собаки залаяли. О, все, пошло. Вылетает Twitch. Так. I doubt that. She can barely move. Perhaps we could learn more about the degeneration of skulls. Perhaps. But she could also belong to a new species. We know so little of the laws that dictate vampire reproduction. Were there any studies made by your order on the subject? Not that I'm aware of. I will transmit your discovery to the Brotherhood's primate. He will be delighted. A pleasure as always, Edgar. Что мне больше ничего не сказал? Yes, Jonathan? To what do I owe the pleasure? Don't worry, Edgar. The reputation of Pembroke Hospital is secure. Sean Hampton was not the guilty party. Is that true? Oh, good news. Good news indeed. A pleasure as always, Edgar. Ну чё? Ну ничего не... Что? Так.
кухне. Ты поел? Или ты нашел, что поесть? Низко. Так, мне надо, получается, крошечную часть хорошей. Ты ешь? Приятно. Я сейчас тоже пойду. Возьму булку. Так. Ща. Я сейчас... Так и ешь чего? У меня этот... Так, тут мы всех... Тут мы всех вылечили. У нас вот здесь... Раз, два, три, четыре, пять. Этих 5. Это мочкануто. Этот битый. Здесь надо вот вылечить в этом районе. Нет, конечно. Ну.
Так, а он где? В этом районе-то квартира? А, на этой... Сейчас, короче.
Я взяла. Вот. Вкусно! Да, нажрёмся. И играть не будем. И спать пойдем. Спасибо. Я далеко пошла обратно. It's a leech! Kill it! Christ, he's dead! Bloody leech! Что-то я не понял, что он меня тормозил. I have this thirst for blood. This is despicable. I can't believe I'm doing this. I have this thirst for blood.
В смысле? Ты офигел? Ты что тут делал-то? Я этих твоих уже порешила. Ты какого ляда тут был? This is despicable. Блядь. Привет, привет, пойдем. Чок-чек, СМИ. Как твои дела? Как твое ничего? Так где, блин? Далеко пошла. Мне надо в эту сторону. А это вообще куда? Игра. Что с ней? Я не знаю. Я и хотела сейчас нажать. Как мои дела? Работа, дом, работа. 2 дня снег полежал и растаял. Холодно на улице. Я понимаю, что сегодня творится. Кто на Твиче вылетает, то... У вас-то снег еще в не выпал? Да, у нас позавчера снег выпал. Вчера еще лежал. Сегодня встали, уже нет снега. Но там, короче, пасмурно, ветер холодный. Слякоть, короче. Такое. Так. Квартиру. Квартира.
Блин, везет. Купаются люди. Так, мы опять сюда. Да. Я далеко пошел, я пошел далеко. Не в тот район вообще учапал. Какой-то. Да? Допустим. Больница. It's an each! Kill it! Иди ты в пень, в колоду. Murdering bastard! Так, о, идеально, нам вот тут, короче, нам надо теперь на ту сторону. Идем как раз. Да что? Да. Ой. Тут уже. А, теперь туда надо, да?
получается. А мне не проходит. Слушай, я не знаю. Мы же на 3-й главе вроде тениска. Еще пока торчим. Но этого громилу я вчера, короче, ну, который был громил. Нет, какой? Ну, может быть и много, я не знаю, я как-то это стала. Помню, что перешли на 3-ю главу. Тут как бы ее сейчас добиваем. А Дениска сказал, что там 7 глав. Так что я не знаю. Так игра прикольная, Вадим. Мне понравилось. Так, о. Сейчас мы на кораблик, и через кораблик мы... Да, да потом-то. И получается. А ты играл, Вадим? Иди ты! А я... Больно тебе, да? Мне, думаешь, не больно? Сволочь. Поднял на врача. Ой. Мы бедный доктор. Мы нет, все собираем. И никак деньги не найдем. Золото, клады, блин. Так. Видел прохождение игры? Понятно. А что, сам не хочешь поиграть? Наверх. "29 Pretty Orchard Street. This is it. What's in there for me?" Ну что нас ждет? Нас ждет, блин. There's been a fight here. О, панский бог. Да тут у нас кровушка. Деньги есть? Что-нибудь есть? Кто мы бедные? Золото, бриллианты. Очень надо. Есть какой-нибудь сейф там, я не знаю. Вот именно что. Бронька. Сейчас чайку хлебну и пойдем. Да, тут ты. Да, тут ты, Хорошо. товарищ. У нас тут вот ходим, бродим, ищем, поищем, не знаем, что там. О, золото ищем, клады. Вот самый прикол.
Вампиры не должны отражаться в зеркале, но они отражаются, сука. Как это возможно? Он, посмотрите, он в зеркале отражается. Это вообще шикарно. Тебе идти домой скоро? Кресты его не берут. В церкви он подходит нормально. Чеснок его не бьет. Колон он сам фигачит всех. Его тоже не убивает колу. Еще и в зеркале отражать. Святая вода его тоже не берет. Что за вампиры какие-то неправильные? This window was shattered with violent force. Someone's been pulled through it and dragged through the street. Who could have done that? Так, давай здесь посмотрим. О, деньги. Это неправильно, да, это неправильный. Это неправильные пчелы, они дают неправильный мед. Плюс ко всему он еще спит. Ну ладно, вампиры спят как бы. В их сундук, в гробах. Но чтобы вампир спал на кроватке каждую ночь. Что-то новое. Ладно, мне больше всего интересно, почему они в этой игре не сделали день там. Тут постоянная ночь, возможно. Да-да-да, что-то пошло не так, и отражение появилось. Они создали игру, но они не до конца не продумали. Если вампир, так вампир должен как-то бы к церкви не подходить там. Кресты его должны убивать. Да, вода его тоже должна. Он пастырями разговаривает. В церкви подходит. Все нормально. Даже вчерашний этот пастырь, которого мы там превратили, вылечили. Он крест носил. Так что все неправильно. Вот. А тут все нормально. А тут деликатес. Наверное, неправильно подавали информацию о вампирах. Приятного тебе. Я вот доедаю пирожок, что-то еще, который вчера покупала. А что были за пироги? Ну слушай, я полегче делала. Йогурт запивала. Ну как бы вот тут все вниз опускает, все нормально.
легче становится. А то я тоже как бы обожралась вчера. Мне тоже было тяжело. Еще и с утра. Так, идти по кровавому следу. Ну, пошли. Беляш сегодня бублик с мясом и кунжутом. А у меня вот дурпачмак. Большой пирог. Квадратный пирожок. С утра была булка с этим зеленым луком и яйцом. Ой. А Дениска не знаю, что там лопает. Может, уже поел. А? Лиса. Мясо пожаришь. Так это тебе еще тяжелее будет, если ты мясо поешь. Может, просто салатик, чтобы полегче было. Или кукурузу, да. Из банки. Какие? Сосисками замени. И будьте мясо. Зато будет легче немножко. Если ты говоришь, что ты обожрался. Сделай разгрузочный. Ага. It's locked. Офигеть. А я сюда уже опять? Так. Ой. Last warning, sir. It's an eat. Да иди ты. Да, блин. Идите, говорит, по кровавому следу, ага. Ой, вопрос. Вопросы. So much blood. Whoever was killed got dried out. Кто-то по дороге его высасывал. Ой, у меня же есть эти леденцы. Прикиньте на палочке. Я и забыл, что здесь там. Пососем. Кто вампир сосет? Вкуснятина. Я говорю, вампир сосет, и я как нашла.
драку, мне сейчас драка будет. Worse. We're being baited by leeches playing a nasty game. Да, тут тем. Давай! Ух ты! Извини ты! Да. И нет никого. Хороший зверь, надо его увеличивать. Высвободила какого-то зверя, он там всех мочканул. Ага. Ага. Да, идем мы с пятачком. Какой большой секрет. Да, идем мы с пятачком. I can't believe I'm doing this. А чё? Да нельзя пройти? Вот меня бесит, что, блин, ты ходишь по этим кварталам везде. Дома ты залезть не можешь или по крыше. О, кстати, почему вампир не может по крышам? Only a golden watch in her pockets. Her shoes and clothes are quite worn out. The marks on this woman's neck were made by the fangs of a vampire. This is the very flower my mother tossed on Mary's coffin. Someone is targeting my family. I see you. Опачки. Right then. It's a sick game. But given no choice in the matter, I might as well win it. Ага. Как давно я их не ел, эти конфетки. Леденцы.
Jonathan. What was that? I won't let you escape. You're very fast, but I'll catch you. They've all been butchered. Rosa. I can still sense a presence. Блин, да как ты? Come to me. Иду я. Christ! Someone help me! Help! You! What have you done? Vicar Larrabee, what happened? Demon! Hell scourge! Son of perdition! Vicar! Jonathan is no demon. He's just a loving son, returned from the dead. Like your Christ, Vicar. Mary, it has been you all along. Oh, it's me, all right, precious brother. Why did you lure me here? I'm gathering the family for a final reunion. All smiling, all dead. Thanks to the good Dr. Reed. Mary. Mother, say hello to your son. Hello, Jonathan. Mother, What do we have here, Mother? The prodigal son has lost his tongue. Our Jonathan always had the first and last word at dinner. The entertainer, the star of our show. Mary, let me explain. Мэри Shut up. прикончит, братец. It's my turn to do the talking. I have this nasty hole in my chest, Johnny. It needs to breathe. Right then. Speak. My prayers went so long without an answer. My husband killed in France. My child carried away by the flu. My brother promising to return in his letters, then disappearing in thin air. I went from hospital to hospital, cemetery to cemetery, grave to grave. I've lifted every stone in London, searching for an end to the nightmare. And there you were, in front of me,
on a dark pier. It was the hunger. You know it now as well. The joy to have finally found you. I longed for your arms, a final happy ending to so much tragedy, to tell me all would be well again. As you did when we were children. It was this filthy dock where you greeted your sister. I dug a tunnel from my grave with my fingers and teeth. Mary, I had taken your life before I realized it was you. I tried to kill myself. But you failed in your attempt. We cannot die, can we? We are a plague. I've watched you, Jonathan. You pull the strings and sever them. I've done what I had to do. I did not choose this fate. But I will have my answers. Ugh. There are no answers, Doctor. There's nothing left but pain and lies and treachery. Mary, wait! Time to go, Mother. Give my regards to my son. No! No! Опа. This is what I do to those I cherish. Can you imagine what I've in mind for you? I'll destroy you! Finally, we hear the truth. Dr. Reed, admit it. You're a monster who takes joy in killing, who relishes the chase, the secrecy of it all. I'm still a scientist. I shall find a cure for this madness. You lie to yourself. Confess your sins. Over the slaughtered corpse of our mother! Are those tears, brother dear? Your heart still bleeds with emotion. My dead Офигеть, у меня heart is сестренка-то dried. как сказала. You are mad. Oh, so that's what I am, Doctor. Mad? I was beginning to wonder. I've been hearing voices, one in particular. That of my dead brother. This is the reason I must kill you. Not for your betrayal. Not for our poisonous kiss. Not even for the lies you tell yourself. No. It's so that smooth and wicked voice will stop ringing in my head. I cannot let you kill again, Mary. Крест взяла, нормально, Time блин. to die, brother. Да как это вообще? And this time for good. Ты драться будешь? Slayer. Воу! 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 Ёп! Ой, кусай ее! Ух ты! You've burned away Nurse Crane's mind. You're a monster! What have you done? Ау! You killed me, brother. Ничего себе! Ну-ка, коли себя! Give me your blood, priest. Final thoughts are just to die for. Есть! Бей, 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 молодец! Беги, беги, беги! Kiss me again, sweet. Конский. I'll make you kneel Дали. like a dog, just as you did to Sean Hampton. Ау! Сестренка-то у нас с приколами, оказывается. You left me to rot in this grave. Come to me, Jonathan. Ау! Ау! Чуть-чуть осталось. Есть. Птичка бьется. Well, Деревянным. brother, it's time to bring this conversation to an end. Forever. You know I will not play this game. Come now, Doctor. Like a rabid dog,
Or think you're performing an autopsy? Don't be ridiculous. I'll kill them all. The kind Dr. Swansea. The sweet little lass with hair of red. I am the harbinger, bringing your punishment. Mary. Don't you see? This is not me. Flesh that never ages. All nightmare, no dream. Bring it to a close. Let me sleep. I will find a cure, Mary. Да он мог, ты мог ее просто укусить, кровь всю высосать у нее и все. At last, I can forgive you. А теперь сожги. Да. Короче, сестренка воскресла. Кончила Машу. Blood. As I shed one last red tear for my fallen sister, I realize the entire world now revolves around this singular word. The epidemic that has stricken London is not the Spanish flu. It is transmitted through the blood, via violent biting, turning survivors into frenzied immortals. I am Dr. Jonathan Reed. I am a vampire, born anew into an age of death and pestilence. While plotting factions close in around me, I am sworn to find the source of this epidemic. I am convinced greater perils are still to come. I know the answers I seek are hiding in our blood. Приближение беды, глава 4. Так. Великая охота. Я что-то не поняла. А у нас что, офис увеличился? Леди Эш. Ой, доктор Рид. Надеюсь, что это вас ведь. Андрей развивается. Опасно. Вообще в Лондоне велик. Так. Угу. Так. Убивают Эконов. Недавно ко мне обратился лорд Редгрейв, президент клуба Асклон. Желает немедленно видеть вас. Пожалуйста, приходите в мой особняк в любую ночь, когда вам будет удобно. Мы все это обсудим. К тому письму я прилагаю официальный пропуск, который позволит вам преодолеть все карантинные заграждения и блокпосты. Ваш друг леди Эшбери. Угу.
7, да, глав? Глав-то всего. Strickland's project could be dangerous. I have a mind to report him to Dr. Aykroyd. Блин, вот это равно. Надо срочно увеличивать. Так, дверь. Дверь надо увеличивать срочно. Раньше кто-то где-то сдохнул, да? Этот опять заболел. Да блин, мы же его лечили уже. Ну какого ляда-то? А этим я давала лекарства. Можно там делать. Ох ты ж. Всего 23 основных задания, и они разделены на 8 отдельных глав. 8 глав.
тут показывает Steam. История семьи, восходящая лихорадка. Там 7, тут 8. 7 должно быть. Jonathan, old chap, how are you tonight? Точно не было давно, я, блин, с сестрой дрался на кладбище. А нашу мамашу порешила. Of course. Worry not, I understand. The situation has been testy around here. I won't deny it, but we still stand. Have you any reliable friends in the West End who might assist me? Unfortunately, you will be alone. Except for our ravishing red-headed acquaintance, of course. What of my commission here at Pembroke Hospital? Nothing to fear, Jonathan. Your position here is in no jeopardy. You remain one of us, and you are always most welcome. What about the Brotherhood of St. Paul's Stole? Where are they? There are only a few of us, and most others would not speak to you. I am the black sheep of our brotherly flock, you know. What news do you bring? The news is not good, my friend. We try to keep the epidemic at bay, but street violence is escalating quickly. How bad is the epidemic? It is killing the infected patients faster. In less than 2 days now. The only blessing is that they are contagious for a shorter period. Tell me more about the violence. Geoffrey McCallum seems to have sent his war dogs on a hunt. On a nightly basis, Priwen patrols exterminate every skull and vampire they find. Have they come closer to the hospital? No. They mainly focus on fallen districts or abandoned buildings. But they're growing in numbers. They must be recruiting heavily. I have received an alarming letter from Lady Ashbury. She wants me to meet her at her house. I have been granted safe passage. Then you are twice fortunate. I have never been invited to the lady's mansion. And with the quarantine and controls, city access is nigh impossible. Why have you never entered the lady's house? You are one of her good friends, are you not? My dear Jonathan, you have no idea how reclusive the good lady normally is. Nor in what great esteem she must hold you to let you into her domain. Is the quarantine serving any purpose? It is helping slow the propagation of the epidemic. But as long as we have no clue to its origin, its efficiency is limited. Thank you, Edgar. We shall speak again later. Мужчина. Что я покушаю? Можно покушать.
этих не стоит маркеров так. Изменить. А, у меня... Подожди. Так, надо добраться до кабинета. Что у меня с оружием? Да, я не поняла.
Так. Ну, сейчас поставим топ. Там у нас топ. Будем рубить все. О, нормально. Пойдем топором фигачить направо и налево. Так, нам надо повысить, получается, выносливость. Здоровье нам надо. Уровень. Второй уже? Я был недавно 19. Так. Где? Шли. Пошли. Сессия. Spotted! Watch out! Оба! О, нифига себе, я одним ударом. Вот это сила. Кричите, пока я сейчас сумочки собираю. Weapons ready! Как это вообще возможно? Он верит, что... Хорошо, мы будем зверя прокачивать, это очень прикольно. Раз-два и все, и нет. Даже как-то сабли не особо. Там еще себе сделают. Нам надо на ту сторону, вот чё.
пошел не так. Здравствуйте. А вы что тут еще? Я не помню. Вот. Так. Ага. Нам надо тут. Это я не помню. А, это опять это. Идти обратно. Да, опять слетел. Папой. И что-то. Нам придется потом тебя соединять. Или нет? О, опять этот вышел. Товарищ. You must prepare
дитя, ибо земля For the earth истекает is кровью, bleeding, час and the жатвы harvest is близок. upon us. Жатва у нас. Stay away, Уходи, кто бы whoever ни you был. are. This is no time for Честно, petty время для quarrels, ссор, my мой защитник. champion. Неужели ты Can не you not слышишь? hear? The famished queen has awoken. Голодная королева пробудилась. I am not your champion. But of course you are, Пробуждайся, son. сын мой. Ты As surely защищаешь as you того, are the чья blood кровь of my течет в blood. тебе сейчас. I had to kill Mary. I have Смотри, known чувствуй your твою боль, pain, сын мой, child. не покоряйся. Do not succumb to. Silence! Молчи, I уходи dismiss you прочь. now! The land Нам calls for нужен a добрый защитник. Ты нужен All всем, and каждому. everyone needs you. Silence! Молчи. I'm tired of all these Надо ехать puppet в shows. театр. Так. Ага, мы почти. Мы почти пришли. Это что? They want war. I'll show them war. Whatever this poor woman did, nobody deserves this kind of punishment. Так, я не поняла, почему мы не можем. Пошли, почему? А, вот. Bloody monster! Там можно монстра просто высвобождать и все. И он всю работу за нас делает грязную. Ой, тут. Воу! Ты кто? Тоже что ли вампир? Ау! Там дерутся, тут дерутся. Это вообще что происходит? Я вроде в гости шел. О, бонский городовой. Это еще и вампиры тут сильные. Вроде леди шли.
Как это тут оказались? Он тоже без нас делает. Что-нибудь здесь? А чё? А два? Ёпа! Бах! Ай! Тоже вампир. Ай! Блять! Да. Прикол, мы уже с вампирами дерем. Район вампирский. Да ну-ка. So this is where she lives. Так, это... What a splendid house. Ладно, подожди. Давай этот, посмотрим, что тут еще. Потом пойдем погуляем. О, тут у нас без драки идут. Ты меня, мать, ты офигел! Ай! Ать! Положили свои. It's locked, all right. Да. Завтра, послезавтра я работаю. Ты чё? Я сегодня недолго. Сейчас играю. Видишь, что прерывается постоянно. Да, я тоже думала. У меня... А блин, а как? Если Discord сейчас не особо хорошо работает. Или попробовать, думаешь? Можно попробовать на следующий выходной. Блин, это будет понедельник. I cannot enter. It's locked, all Дверь right. заперта. В мою берлогу дверь заперта. Все. Я там, короче, в Стиме тогда еще нашла игрушку бесплатно. Может, и платную.
Короче, там надо бегать за зверями. Они войны. Не помню, скидывала я. Значит, не скидывала. Надо, короче, в Steam залезть. Смотрите, там в Steam есть игрушка. Ножи. Пробовать. Так вот, не помню, надо в Steam залезать. Там у меня она отложена. Я знаю, что на обложке там у меня тигра. Воин. Чами, помню. Акул. This is despicable. Да. Покажу. Так, теперь я потеряла. А ты в чё хотел поиграть? Ой, не, мы не туда пошли, давай. Можно еще Женьку позвать. Или диадемку с Саней. Не знаю, такой. Нет, или мы вдвоем пойдем фигачить. Он вроде починил уже. Хоть в что-нибудь. Этот. Сейчас закончу эту игрушку, я тебе скину в Steam. Dr. Reed, Через Steam. welcome. How are you? As good as one can be, considering the circumstances. Yes. Death and affliction seem prevailing themes of late. Please, come in. We have much to discuss. I hope I haven't disturbed you. Not at all. Actually, I was counting on you visiting me tonight. How strange, this painting. Beautiful, melancholic, yet with a haunting dignity. Indeed. A long time ago, a friend asked me to paint this for him. But I kept it in the end. Она художница, I did not know you were a painter, my lady. There are many things you do not know about me, young Ekon. Так, подождите.
Третью главу мы прошли, получается. То есть 7 глав всего. Please, call me Jonathan. Please excuse my behavior, Jonathan. I tend to tease my friends when uneasy. What is bothering you, my lady? Your letter was quite alarming. We will talk about this in a few minutes. For now, I would like you to tell me about yourself. How have you been since we last met, my friend? My sister Mary, she was made a vampire in the same way I was. She was the one killing all those people everywhere I went. Vengeance is a powerful force for those betrayed. Made vampire through careless error. Victims by surprise. In the end, she implored me to put an end to her misery. But still, I felt I had taken her life twice. I am so sorry for my accidental cruelty. Had I known your dear Mary was still alive, I would never have sent you to pray for her soul in that church. There is no need to apologize, my lady. Your words have been most helpful in these difficult times. Thank you, my friend. If only we could have guided your poor sister through her terrible nightmare. I swear I did not intend that. If only I had known then how vampires are created. That is the scientist speaking. In truth, most of us do not know how it really works. Personally, I make sure my prey will not return to haunt me. What do you mean? I am merciless, Jonathan. I only feed on the dying, and I make sure they are dead before leaving their remains. I came to the conclusion that my maker, whoever he might be, must be a powerful vampire. Certainly extremely old. How have you reached this conclusion? He is the only immortal I've seen appear in an ethereal form. His voice, his words seemed ancient. It was disturbing. I am afraid you are right. The simple fact that your blood made Mary such a strong Ekon proves that you must be of ancient lineage. I felt this power radiating like an aura every time he appeared. Most ancestral vampires of England were killed by the Guard of Priwen half a century ago. I wonder who your maker could be. You have no idea who he could be? Some of the ancient ones fled England. Some may still be in hiding. All I know is you, my friend, are a pawn in some secret and obscure game of chess. I think I should ask the questions, your ladyship. After all, it was you who invited me to settle this most urgent of matters. Fair enough, Jonathan. The situation is critical.
We do not have the luxury for etiquette. Please do not misunderstand me. I would be delighted to discuss mundane matters and idle trivialities. If we survive the dark nights to come, we shall have all the time in the world to speak, you and I. For now, please follow me, Jonathan. I must say, your house is exquisite. One of the advantages of living forever is having the time to be selective with one's furnishings. I took the liberty of having tea served. Серьезно, еще и чай пить будут. Can't keep it down, but I do so enjoy the aroma. Let us toast to make-believe. And of course to your health, Jonathan. And to yours, my lady. Please, call me Elizabeth. So, my lady, why truly did you invite me here? I've been asked to deliver an official invitation to meet the Ascalon Club. Можно им доверять, блин. Давай. Who are they? Really? They are the embodiment of vampire law in Britain. Some say they influence the destiny of the Empire. Some believe they merely protect it. How many are they? Only a small number of powerful and deceitful immortals. All of them entangled in a sticky web of shadow cabinets, influencing trade. Will they fight the guard of Priwen? I doubt it. Fergal was Lord Redgrave's executioner forever and a day. By defeating that beast, you deprived them of a powerful weapon. Ага, а он бы меня кокнул в этих водоемах там под землей. Why use you to contact me? Because they know we are close. The Ascalon Club has many spies. Their main occupation is gathering information and then deciding how to use it. Have they threatened you in any way? Not at all. Their message surprised me at first. But it is only logical, considering the critical situation in London. Why not ask for your help? Since you are obviously a powerful and influential immortal yourself. You have to understand that I am invisible to the eyes of Ascalon, for I am a woman. That suits me well, as long as they leave me alone. Should I trust them? Of course not. Do not misunderstand me. They can be very useful, but I believe their long-term goals differ from yours. Should I lie to them? We all lie, Jonathan. It falls to you to choose your behavior. The most important rule is to show them due respect. Why meet them then? Because nothing truly important can be achieved in this city without their consent. They could be powerful allies in this current situation. They have done nothing but impede my investigations since I became known to them. Why would they want to see me now? I guess they now see you as Ascalon material. They must have found out what happened to your sister. Proof of the potent blood flowing through your veins. I'm not sure I can accept their invitation. I have seen their handiwork. How Fergal the Beast imposed the club's law. You have no choice, Jonathan. Even I would not openly defy Lord Redgrave, the chairman of the Ascalon Club. What can you tell me about Lord Redgrave? Who is he? Lord Redgrave is the founder and chairman of the Ascalon Club. Most mortals know him as the Earl of Bristol. He is rich and extremely influential.
old is he? How long has he been a vampire? Lord Redgrave claims to be the progeny of William Marshall, the most valiant knight who ever lived. If that is true, he could be very old. Have you met him? Only on rare occasions, for he never goes outside the club. And women are not awarded membership, even immortals. How powerful is his reach? The Ascalon Club may be the most influential secret society in England. Not all its members are immortals, but they are all very powerful. They are not all immortals. How is that? The club is mainly comprised of political figures who seek the safety and expansion of the Empire. The most loyal are awarded immortality. Any familiar or famous names? As the richest, most relentless British tycoon, Aloysius Dawson is considered ideal Ascalon material and has been watched for years. If you are convinced I must meet him, I will heed your advice. Thank you, Jonathan. I understand your reluctance to brush shoulders with London's vampire elite. But we have no choice. Is the situation that critical? Yes. The Guard of Priwen has called for a second great hunt of our kind. And they will stop at nothing to eliminate us. Will the Guard of Priwen and the Ascalon Club fight each other? I doubt it. If Priwen really launched a great hunt, I think most of the Ekons I know would flee the country to escape the bloodbath. I think I saw them kill an Ekon on the way to your house. They seem to have a list with names. To launch another great hunt, they must have collected intelligence on vampire identities and whereabouts. They are a resourceful lot. Should we fight back? I will not be hunted down like an animal again. I admire your courage, Jonathan. But the best way to fight them is to put an end to the epidemic. This is the only way to clear the air. What is a great hunt? The first great hunt was launched about 75 years ago. In just a few nights, the Guard of Priwen located and destroyed most of the old British vampires. How did you survive the first hunt? I fled, Jonathan. Like most vampires who survived that slaughter. And I secretly came back when I was sure they had lost my trail. Why start a second one? Priwen has always seen us immortals as a threat to mankind. My guess is they suspect one or more of us as the cause of the epidemic. You should flee then. Leave London, the country even. I have seen the Guard in action. They are merciless. Your concern warms my heart, Jonathan. But fear not. If the situation gets too dangerous, I shall retreat to my secret Scottish manor. I could hide you in my luggage, if you wish. Thank you for the offer. I shall keep it in mind, but I have much to do here. There is a question I must ask you. Could Lord Redgrave be my maker? I doubt it. If Lord Redgrave had made you his progeny, he would not have seemed so surprised when you demonstrated the strength of your lineage. Скорее всего, не этот лорд сделал его. Заебал душнило. Хер ли ты такой душный-то, блядь? What is the plan? The plan is we both try to save this city, you and I. Go to Ascalon, accept their proposition, and use their influence to promote your agenda.
What will you do? I still have contacts and old friends in this town. I shall make some inquiries and attempt to learn more of the situation. We need clarity. How can I save London? The epidemic is the priority. You must find its origin and put an end to it. This is the best way to solve the crisis. Will I ever discover the identity of my maker? Maybe not, Jonathan. We know for sure you were made by a powerful vampire, but most of those fled England long ago. Может, все-таки это она его создала? Please forgive my bluntness, but I have to ask. Was it you? Did you make me? Oh, Jonathan. I know you shall always have a gnawing doubt about who made you an immortal, but I swear, I had nothing to do with it. You have no idea at all? You seem to know so many things about the secrets of the vampire underworld. Even if I had my suspicions, I would not dare give you a name so soon. All I can say is this. I will make inquiries and keep you informed. One day soon, I will have to find the answer to this mystery. And I shall help you in your research, I promise. For now, you must go to the Ascalon Club and play their game. Will I see you again at the Pembroke Hospital? No, you will find me here if you need me. I shall conduct inquiries alone, and we can then share our discoveries. Will you not visit Pembroke again? No. I must remain discreet and avoid attracting attention to Pembroke Hospital for the time being. But how will you sustain yourself? I shall not, Jonathan. Fear not. I'm used to it. То есть она в больницу не появится теперь? When will we meet again? As soon as you meet Lord Redgrave, I suppose. Fear not, my dear. I shall only be a heart's beat away. I want to thank you for all your support and your help, my lady. Could you do me a last great favor and call me Elizabeth? I should be honored, my lady. Then it is settled. Finally, some good news in these dark hours. Thank you. I appreciate the advice. I had best prepare myself to meet this Lord Redgrave now. How thrilling to meet the Earl of Bristol in the flesh, so to speak. Something tells me you're not very keen on the man. Don't get me wrong. The gentlemen of the Ascalon Club are honorable, but their attitude and opinions are somewhat antiquated. I see. As long as they deny access to female applicants, I will leave them to their antediluvian considerations as to the natural order of things. Jonathan, promise me you'll be careful. Of course. But why the fear in your voice? Look at me, Jonathan. I am. I mean, really look at me, young Ekon. We may be deceptive by nature, but this heart of mine has always told the truth. Elizabeth. Go, my friend. But come back to me soon. Это типа, что сейчас было? Это она ему так в любви призналась? Так. Твой кабинет. Главу клуба. Там. Было у нас.
Ух ты ж, ё-моё. Дополнительный. Один. Больше ничего. Ну что, получается, я могу еще к ней зайти? Да, наверное, сейчас на больше нам. Я могу у нее что-нибудь потырить. Мадам, извини, я у тебя тут пошарюсь. Мы не все прочистили. В вашем особняке. У вас тут есть плюшки. Какие у вас плюшки-то тут зарытые. Дайте. Письмо лично сегодня вечером мы с Мать. Дневники пошли. Шарлотта Эшбери. Так. Что у нас тут? Наверху-то интересно. Гуляем, люди. Нас наверх пусть. It's locked. Мой музей, леди. Равные как... Чёртова. Прикольно. Моей музе, леди Эшбери, в жизни есть тьма, есть свет, и вы свет, равных которому нет. Брэм Стокер, 4 августа 1897 года. Прикиньте. Дракула. Прикольно. Ой, мадам-то у нас тут. Интересно. Ой, она мой портрет рисует, прикиньте. Hello again, Jonathan. To what do I owe the pleasure of your visit? Sorry to disturb you again, but could you spare me a few minutes? Of course, my dear. Always a pleasure to speak with you. Do you think we shall ever see better days? Or at least better nights? I know not, Jonathan. I have seen some horrid days in my long lifetime. Experience has taught me that one cannot outrun the fates. When all of this is over, the war and the epidemic, we could leave the city for a while. Travel around Europe, you and I. Traveling is always so complicated for us poor creatures of the night. But yes, I would be glad to travel the world with you, my dear. Will you tell me your story one day, Lady Ashbury? One of them, perhaps.
I have had so many lives, Jonathan. Eternity may not be enough to relate them all. Concerning your investigation, Yes? are you truly seeking to identify my maker? I cannot promise you anything, but yes. I am conducting some research of my own. Do you know if the epidemic has affected many people in the West End? I confess I've been more concerned by events in the East End. The wealthy have more efficient ways of dealing with infection. But this is no common epidemic. That is true. I must tell my daughter to stay at home for a few days. But the girl is stubborn and fiercely independent. Much like her mother. У нее дочь есть. Goodbye, Elizabeth. То есть всё есть дочь. Да, у них наклевывается. Как я посмотрела, там 3 концовки. Хорошая, средняя, плохая. Хорошие, типа, они походу вместе остались. Не знаю. Ну вот откуда у нее дочь взялась? Если она давно живет уже. На этом. So, time to visit the Ascalon Club. Что, пойдем в Аскалон сходим? Так, вот мы поговорили. А тут еще вон Аскалон тут. Можешь сходить на чай сюда. Чапать. Не, я не смотрела концовку. Я сейчас просто смотрела, сколько глав. И в конце там прописано, типа, 3 концовки. Хорошая, средняя и плохая. Вот. Всё, я ничего не смотрела. Смотрела это. Все, пойдем в Аскалон сходим. Глянем, что там. Ай! Глянем, что там. Интересненько. Да блин, почему? Давид. Хорошо. Он не хочет ставить. Идем. Маркер. Здорово. Какая мафына. Прикольная мафына. Приоритет. I cannot enter. С этой стороны дверь не знаю.
появился. У нас там разродился. Ой, там охотник. И они такие стоят нормально, а рядом с ними там это происходит. Он так тихо. That was the vampire I saw earlier. This war takes no prisoners. It's locked, all right. Понятно, там опять не подойти. Turn around, sir. This one's over there. There's one of them. Ой, так, все, там, чё? I cannot enter. Это я пропустил. Блин, везде шариться нужно.
Ой. Давай туда сходим. Моем что-то. The West End. Never have I felt so sad to be back home. Так. Мало ли мы что-то интересненькое пропустим. Ой. Ой. Здесь. Ой. Its effectiveness has been proved. Good evening, my dear colleague. You look ill, Miss Swanborough. I wonder if your concoction will do the trick. I have no doubt it will. But I'm not against a second opinion, Dr. Reed. Well, there you have it. Take this remedy, but be discreet. It may damage your business otherwise. Thank you. How is the sanitary situation evolving in Whitechapel these days? When people buy guns instead of medication, it means they have already traded hope for fear in their hearts. In my book, that's never a good thing, Doctor. Так, а что есть? I'd like to see what kind of medicine you're selling. How are you, Mr. Palmer? You seem better? They killed Albert, you know? Fucking wet boys. I see. I should have looked after my Albie better. But the wet boys will pay. I swear they will pay. You don't seem well, Benjamin. Do you need any help? I always feel ill, sir. It's like I'm never right. I can try to help your body heal, sir. But you must stop destroying it. The war destroyed me, Doctor. I served in France too. Tell me about the war, Benjamin. Tell me what happened to you. It was hell, Doctor. Pure and simple. The terror. Shouting, screaming, and death. How was yours? I tried to expand my knowledge to save lives. But sometimes that can lead to terrible mistakes. Oh yeah, science can make mistakes for sure. They said I was a coward. Then they sent me back to the front with a box of pills. What are you doing now that Albert is dead? One thing I learned from my time in France is how to kill. Now I'm going to war for myself. Can you tell me anything about the gang responsible for Albert's death? The Wet Boot Boys. For ages, those bastards have controlled the East End docks. And now they're trying to expand. And why is that? Because of the war and the flu. And look at the poverty around here. Crime feeds on despair. You see it here every day. Your son seemed very eager to join the gang, Benjamin. Some would say he got what he deserved. His body was found this morning. He'd been murdered. I think his real goal was to escape from me. From this life. The boy was no good, if you ask me. A bad seed about to bloom. Albert was raised by a fathead, I know that. I failed him, and he died alone.
but I won't let the gangs ruin any more of our kids. How are conditions in Whitechapel these days? I hear gunshots every night. It's just like the war in the trenches, Doctor. I can't stand it. Take care. Goodbye for now. Так. Получается, пришли в больной квартал. Как-то чуть. Ой, у нас тут. Дверь закрыта. О! Good evening, Xiaoshun. 晚上好, Dr. Reed. It's good to see you again. How do you feel? Physically speaking, I mean. I don't feel good, Dr. Reed. Not at all. You should recover quickly after taking this. Thank you, Doctor. How do you feel now that you're back in Whitechapel? I've decided to follow your advice, sir. I won't forget the dead, but my efforts will be for the living. Do be careful. These streets can be as dangerous as that terrible place where we first met. That's true. And maybe it's the best reason to help people around here. Do you still think about your departed husband? Of course I do. I'll never forget my beloved Matthew, but how do I put it? Now I miss him more than I want him back. I know what you mean. And I think it means you're getting better. Maybe death will take me the way it took Matthew. Without warning and without mercy. But until then, I live on. Why don't you move to a better neighborhood? I thought about it, I confess. To go back to the same empty home every day still hurts me a lot. Why stay here then? I am a woman of habit, Dr. Reed. And for now, I am happier being useful in a familiar place than I would be anywhere else. What are you doing with your time now that you're back in Whitechapel? I've decided to help the poor and sick of the neighborhood by handing out medicine. That's very charitable of you. But why do it at night? I've noticed that the most desperate people tend to go out after dark. Hence my presence, to help them when I can. Giving out medicine?
How can you afford to do that? I am a rich widow, Dr. Reed. My departed husband left me enough money to last the rest of my life. I can spend some on those who don't have any. How is the sanitary situation evolving in Whitechapel these days? My only relief is that my Matthew died before seeing the madness that approaches. I'm afraid we won't survive this trial, Dr. Reed. Goodbye for now. Gangs are a threat to everything we hold dear. Ой. В смысле? То, что он там... То, что они разговаривают-то там? Знаю. Ну, блин, вы тоже ведь можете прочитать это. Тоже сидите, смотрите. It's locked, all right. И потом за всеми этими диалогами ты не успеешь все это прочитать. Если я начну читать диалоги, у меня язык заплетется через... Так, подожди. Хороший, какой навык хороший, прям вообще отличный. Он мне очень нравится, я его буду развивать. Выпустил зверя, он всех переубил, перекрошил и пошел дальше. Так, мне еще надо в этом районе увеличить. Помню, где в этом районе было... А, вот. Че, тут цветку к этому не подойти уже, что ли? Вон. Букет спрятан. Букет-то есть. Почему? О! Этот еще живой, что ли? Думаю, он уже сдох. Good evening, Mr. Nethercott. And good evening to you too, my good sir. Can I be of any Жизнь help? ненормальный на кладбище ошивается. Do you need medical attention, sir? It may be wise to let you prescribe me something. I don't feel like I should. I understand your appetite for words and macabre beauty, sir. But you should be more careful. The nutrition of my mind is more important than my physical health. But I appreciate your concern, sir. Он мне не нравится. Я его пукнуть могу. Давай. Точно, просто уже поговорили с ним.
How is the sanitary situation evolving in Whitechapel these days? I imagine we are all part of some nightmare without beginning nor ending. If only the dreamer could awake. I'll leave you alone. Лекарство я ему дала, лекарство. Так. Церковь. Где была? Церковь здесь была уже. О, мама. Ой, он еще жив. Он еще и со светящимися глазами. Еще один. Слушайте, заколебали. Ай, ёп! Францкий бак! Ты кто? Оу! Где он? Эть? Ай, я... Твою по голове дивизию. Ты вообще кто? Она еще и едом. Он что там? О, он лопнул. Так, церковь здесь, хорошо. Надо еще это найти. Пастыря получается. С чего? Так, ты мне нужен тут. Good evening, Mr. А, It's чё ты Father хочешь? Whittaker, my son. Спать пошел? So, are you still lost in your rational delusions? Don't you fear getting sick yourself? Faith gives me all I need, my son. If I must fall, then so be it. No doubt your faith will prevail, but let me give you some extra protection against the devil's work. Medicine. Blessed be your generosity, my son. Какую Лариску? Лару Крофт имеешь в виду? Не надо бы. Не надо брать. У нас столько набрано, Дениска. Не надо. Еще РДР прибавится. Я не смогу ее пройти. Там же прыгать, скакать надо. I am not talking about the law of men. I am talking about judgment from heaven. Там загадок много и ребусов. I believe in the logical and factual organization of everything in the universe. Ты зачем в Steam God, полез? if he exists, is just a Ты же principle сказал, что waiting туда to be не discovered. полезешь. Armageddon is upon us, Dr. Reed.
The final у тебя там battle уже where набрано. every soul will be weighed. Не буду я прыгать, скакать, и у I'm меня не afraid you получается will это burn делать. Ты знаешь, for a как я long психую time. этими прыганием, скаканием. How is the sanitary situation evolving in Не Whitechapel? будем мы Don't you hear the trumpets? The apocalypse is upon us, Dr. Reed. The final battle. Какой у него, кстати, уровень? Гипноз 5. Нифига себе. I have found Samuel, your disciple. I am afraid I have bad news. I already expected the worst. He should already have come back. He is dead, isn't he? Yes, he is now. The epidemic took him. Вот ты специально это сделал, да? Ты хочешь сказать, чтобы я полезла в Steam опять? He would have rewarded you himself if you'd found me in that awful cemetery. Please accept this money. Мне ж туда нельзя заходить. Я там опять честно смотрю. Your disciple, Samuel, stole from the dead in Stonebridge Cemetery. I have proof of his crime and proof of his death. No! Samuel was the best of us. So devoted, so zealous. He gave all he had for the cause. He tirelessly preached the good word. He defiled the dead with his petty thefts. That's how he financed your misguided crusade. Think what you will. When this city is saved, he will be praised for his devoted fortitude. Но у нас есть He walked boldly into the mouth of abomination. КЗ. Казахстан. КЗ есть. Your precious Samuel used you. Ведьмак He was еще. an У immoral. нас там Хогвартс и Ведьмак. Так что. If that's true, then he will be Его my не burden забанили, to кстати. bear during Мы же this давно туда не endless заходили. night. Ты хочешь посмотреть на мои вот это вот страдания, да? Какой ты добрый человек. Я знала, что ты меня любишь очень сильно. Ну так пройди еще раз. Что тебе мешает? Ты там игр еще висит, дофига. Он мне предлагает эту ларку 3 части. Чтобы я там попрыгала, поскакала. Пошел. Интересненько. А еще мне. А что он там? Так я у тебя спрашиваю, ты там тоже Так я сидел. что, смотрел, что ли, 10 минут зашел? I have had enough for tonight. Goodbye. Так, что у нас получается-то в этом-то городе? 3 дали, 4 дали лекарства, даже не 4. 4 получается. Еще остались. Блин, как их много-то тут. Прикончить половину, чтобы не лечить. Да блин, их тут по улицам искать. Тут, блин, пока гуляла в больнице, опять эти разрослись. В больнице только единственное, что все здоровые, стабильно у меня. Да. А? А что это вдруг? А чё? Возьми. Да? Сухарики.
Иди ты, Мэтькин, в баню. Диадемка, привет. Диадемка, скажи ему. Он меня пытает. Я уже запуталась, что я хотела сказать. Он меня спаивает. Короче, Дениска хочет, чтобы Ларку прошла, прикинь. А Сибиряк хочет, чтобы я РДР первый прошла, который выходит 29 октября. Нет, это прядь. Точнее, это... Ну как, прядь-заколка. Там зацепляется. Я тебе потом фото скину, покажу. У меня таких 3. Кстати, в этот фикс-прайс привезли волосы эти. Как мы заказывали для вплетений. Да, прикинь. Разные. Да у меня была покрашена так прядь. Потом, короче... я не помню, что мне... У меня девчонка мне красила так прядь. Потом мне сожгли волосы. И у меня эта прядь, часть отвалилась. Я потом долго ходила, чтобы у меня волосы отросли полностью. Так, ну, как бы... В салоне мне и сожгли. Что я потом ходила к другим девчонкам на следующий день. Хорошо, у нас на работе там парикмахерская на 2-м этаже. И они, короче, мне коротко сделали прическу. То есть я пошла в салон покраситься после этой пряди. Мне подружка красила. Вот, я походила, краска-то выцветает. Перекрасили в черный. Потом я пошла в один салон, где типа делают мелирование, там все дела. 2 цвета сливают. Я у них еще спросила, я говорю, вы сможете? Да. Точно сможете? Да. Пришла, блядь, у меня волосы-то длинные. Они мне, короче, выбеливали и сожгли. И они сказали. Она меня покрасила, типа у меня верх должен был быть черный, а низ красный. А цвет там что-то получился не совсем яркий, блядь. Они меня бальзамами всякими заделали, я сразу не заметила, что у меня волосы все крякнулись. Домой пришла, под вечер уже чувствую, что-то как-то волосы ощущаются не так, как обычно, не такие мягкие. На утро встаю, у меня просто так отваливаются концы. Думаю, они мне волосы сожгли. Приехала на работу, у меня девчонки. Я чё, говорит, с волосами? Я говорю, лучше ничего не говорите, я не знаю, что делать. У нас наверху, там, на 2-м этаже парикмахерская студию как бы арендуют. Я к девчонкам к этим побежала. Говорю, девочки, сделайте что-нибудь. Я чувствую, что у меня волосы отваливаются, просто ломаются и все. Она меня пощупала, говорит, у вас, говорит, прям до корней. Вы где, говорит, были? Я говорю, там-то, прикиньте. Она мне, говорю, так выбеливала. Говорит, она вам сожгла под корень. Я говорю, что делать будем? Вот, и, короче, так она мне от души там осветляла, понимаешь? Она, видать, поняла, что у нее сразу не получится, она мне фиганула еще дополнительно. Короче, девчонка мне вот так вот коротко стригла. Говорит, вы пока не красьте, вы, говорит, пока бальзамами, масками какими-нибудь делайте, чтобы, говорит, они у вас немного отросли. Я говорю, ладно. А та парикмахерская, суки. То есть я пришла к ним в 9 утра, я ушла оттуда в 6 вечера. Заплатила я там 6 или 7 тысяч. И они мне волосы сожгли. Ничего от них не добилась. Девчонка мне говорила, типа, говорит, обратись куда надо. Пусть, говорит, с ними разберутся. Я говорю, так а что они сделают? Они ничего не сделают. Я же сразу-то не заметила, говорю, потому что они мне бальзамами нахерачили.
больше туда и не хожу. Вот парикмахерскую. Я вообще теперь в эти парикмахерские не хожу. Опасаюсь этого дела. Не, вон волосы красит Серега. Да? У вас, видишь, Москва, а у нас Вологда, блин. You again? What do you want this time? Can I offer you my medical expertise? Короче, Серега меня окрашивает, а подстригаться я пока вообще не хочу. А если я и буду подстригаться, то я сама себе, блин, подстригу лучше, чем я туда пойду еще раз. Если такие у нас парикмахерские, так это вообще жесть какая-то. Не знаешь, куда сходить нормально, чтобы тебе, блин, постригли и еще что-нибудь сделали. How is the sanitary situation in Whitechapel? Мне волосы 2 раза сжигали. Один раз химия завивка была. Я к родителям приехала. Мамаша с тетей меня повели в парикмахерскую, там одну барышню делает. Goodbye, Mr. Peterson. Знаете, прически у бабушек, парашек, овечка. Химия завивка, блин. О, мне, короче, сожгли. Я ходила как Лёва. На светлые волосы. Я уезжала, это нормально. Приезжаю с отпуска, Серега такой на вокзале встречает. Говорит, это чё? Я надеюсь, это парик? Я говорю, нет. Это не парик. Это волосы. Короче, тоже состригали долго. Ходила тоже. Отращивала свои. Чтобы потом снова перекрасить. I'd prefer you take a look at my stuff. I'd rather be rich and sick than the contrary. Я реснички надела 2 назад, ламинировала. Вообще кайф, как будто накрашенная. Мне, короче, начальница, ну как начальница, она начальница и подруга. Вот. Она, короче, занимается ресницами. Она вот волосы, получается, плетет, как вот у меня были красные вот эти волосы, то плетали мы с ней. Короче, она получила диплом по ресницам. То есть она наращивает. Наращивала, такая говорит, Верка, тебе не надо, давай попробуем. Фиганули ресницы, а у меня как аллергия пошла на клей. Короче, я домой прихожу, у меня глаза красные, я давай их скорее обратно отделять, а мы на следующий день должны были поехать в отпуск нижний, по-моему. А у меня глаза краснеют, они у меня льются, прям щипят вообще от этого клея невозможно. Я взяла этот пинцет, короче, для выщипывания бровей. Давай выщипать, выщипала все, блин, ресницы, которые мы с ней приклеили. Глаза промывала 3 раза, блин, мылом, потом этой жидкостью специально для снятия макияжа. После этого мне только полегчало глазам. Я говорю, все, блин, Надь. Я говорю, я не делаю ресницы, все, сделали, посмотрели. Я, говорит, всем делаю, ничего такого не происходит. Почему? Я говорю, вот так вот у меня вышло. Нет, там, короче, этот, понимаешь, там этот клей видно какой-то специально тест. У меня само по себе организм, он может на всю реакция пойти. Прям заблагорассудится, блин. Вот. Больше ничего нет, что ли? И, короче, этот... И у меня начинается, что реакция бывает, что на меня даже не всю косметику принимают. У меня определенную косметику только я могу взять. Я не поняла, ты что ножик-то в руках держишь? Я не поняла. А с чего у тебя ножик в руках? Ты откуда нож-то взял? You never lose your focus, do you? На бижутерию. Юмористка. Ну, Вадим, ну вот так вот бывает, да. Прикинь, зато мы все попробовали. Мы поняли, что ресницы мне нельзя наносить. В парикмахерскую ходить мне нельзя. Мне волосы сжигают.
Красить меня учил категорически только Серега. Ими-то да. That's all for now. У меня, Goodbye. короче, аллергия идет сейчас, если я на уши надеваю, сережки продеваю. Не золотые, короче, сережки, не серебряные, я не могу носить. Вообще никак. У меня столько сережек уже лежит, а я их не могу носить. У меня моментально уши, мочки отекают. Болеть начинают ужасно. У меня, короче, все сережки лежат там. Могу надеть только единственное, что простые, и то ненадолго. Сейчас вот в дело. Типа пирсинг. Техметалл видно. Более-менее так. Сейчас вроде как нормально, наверное. Так. Я не поняла, что ножик-то? Что за глюк? Вот. У меня, короче, аллергия идет. Не знаю, почему я упала. У меня девчонка в Литуале работает, подружка. У меня часто косметика. Good evening, Harry. May I come in? Sure. У меня некоторая косметика из Литуаля вообще не принимает. Я не могу. So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? Чуть-чуть просрочится. Все, мне надо срочно выкидывать, потому что идет уже. Реакция почешет. Do you need any medical help, young man? Yes, I do. I feel so tired. Дениска предлагает на следующий мой выходной в кой пойти. Короче, в коп. Какой-то, не знаю, на всем посмотреть, у меня там кружка лежала. I'm not sure I'm happy with the idea of living long in a world like this. Ты настроила Дискорд? Эдем. Серега там скидывал какой-то костыль-то. А, у него все что ли? Ты чё? Чё? С ним разговор окончен, что Have ли? you any recent news of Nurse Crane and her dispensary? Nobody dares to enter the dispensary now. Как хорошо вам, мужчинам, да, Вадим, скажи, косметика не надо пользоваться. Не скажи, у вас это... Пена для бритья, гель после бритья. Многие мужики еще на маникюр ходят. Так что, чё, не знаю. Крема у вас тоже есть, вы тоже можете кремами пользоваться. Кто-то он для бороды даже покупает. Goodbye, young man. Take care of yourself. Even my dreams are soaked with glue. С этим, с ножом каким-то у меня шерсть. С чего он нож-то вообще взял? Откуда это вообще взялось-то? По приколу вообще. Может мне его прикончить? Ну хоть деньги вымогает у всех. Ну-ка ты, давай-ка, товарищ, я тебе... You again? What do you want this time? Can I offer you my medical expertise, Mr. Peterson? Keep your medicines for others. There is a thin line between pride and stupidity, sir. Please take this medication. You'll feel better. All right. I'll take it then. It's not like I don't appreciate the gesture. О! Я мне тебя куплю. Сначала вылечим, а потом сожрем. Но он деньги вымогает. Он, блин, что это за мужик? Куда бы тебя увезти-то? В угол-то. Не видно-то было. Парня мы тоже кокнули одного. Он там тоже что-то я плохо вел. Ну, я не могу.
папке, сыночка вчера прикокошил. Подними его. Ням-ням-ням-ням. Да. Там за него получим. My son. Сын, кто Who will будет take ценить. care of him? Я ему хоро- Was I a good father? Нет, ты не был. Маленький ключ. Новая подсказка доступна. Где? Так, а теперь мы можем пойти к его папа, к его сыну. Чё? Так. I know it's hard to believe, but this district has always been wretched. Он что, с Good колонн, evening, что ли, приперся? May I come in? Sure. Sure. Even my dreams are soaked with gloom. So, may I ask you a few questions? I'm not bothered. What could be worse? You and your father have a difficult relationship, Harry. Tell me, did he ever hurt you? No, never. My father can be brutal and rude, violent even. But he never touched an hair on my head. What is going on between you two then? It's his job, if you can call it a job. He bullies people. Men and women we know, like poor Mr. Lewis. It's just not right. Do you need any medical help, young man? I'm feeling okay, I guess. Goodbye, young man. Take care of yourself. Even my dreams are soaked with gloom. Я не понимаю, мы с чем бегаем-то? С колом, что ли? Так. Да, у меня 4 этих. Где моя тайная комната? Интересная. Это увеличила себя. Тайное жилье. Это мы с колом, что ли? Чаримся. It's locked, all right. Я не помню. Где у меня было это? The Swanborough cordial can be the answer to all your problems. А. Здесь есть, да.
Я, короче, заблокирую. Ой-ё. Был замечательный. Ой. Так можно? А чё? Танься. Этот ковен, говорю. Кто где орёт? The Ascalon Club, the heart of British vampire society. Not quite as subtle as I expected. О! Good evening, miss. Oh my god, no. Please, Mr. Vampire, don't kill me. Please, no. I'm too young to die. I still have so much to offer this world. Wait, no. Why do you think I would... What? Don't worry, Dr. Reed. I know you wouldn't harm me. Mother told me you were in this part of town and might drop by. Your mother? My name is Charlotte, sir. Charlotte Ashbury. My mother taught me long ago how to recognize the signs that betray a vampire. I understand she also taught you how to tease and gently mock innocent young Ekons. It's a pleasure to meet you, Miss Charlotte. Do you need my medical attention, Charlotte? I am fine, Dr. Reed. What are you doing out here? You mean what do I do outside at night since I am a woman? Let me ask you a question, sir. Would you ask the same question of a man? Actually, yes. I ask the same question to everyone who dares to go outside at night, considering the risks. Well, if you must know, I campaign for the right to vote for all women. Why should I wait to the age of 30 years when men can vote at 21? How are the locals reacting to your claims? People here can't wait for a wall to be built to isolate the West End from the rest of town.
That's how progressive they are. If this happens, Emily and I will blow it up. Explosives are very dangerous, young lady. And who is this Emily? She is my best friend, and a suffragette too. She was supposed to campaign with me tonight, but hasn't turned up. Have you any reason to be worried about her? Recently, Emily started to believe in... well, she got interested in vampires. I'm afraid she might be in trouble. Let me guess. You spoke to her about us, didn't you? Despite your mother's warning. I think I should try to find your friend. Oh, that would be top-notch. I can tell you where she might have gone. You have my thanks, Dr. Reed. And please, don't tell my mother. Are you a suffragette, then? Oh, you really are Elizabeth's girl. Without a doubt. All adult women have the right to vote in the US, in New Zealand, and in Australia. But women here can't vote unless they are property owners. No need to convince me, Miss Charlotte. I have shared your opinion for a long time. Even before I met Emmeline Pankhurst. Really? Oh. Now I see why my mother appreciates you so much. Too bad there aren't more men like you in the vicinity. What do you think about this part of town? I was raised here, and I suppose it feels like home. You grew up in this part of town too, did you not? Yes, I was born a few streets away. A small world, is it not? Did you ever imagine that my mother was your neighbor all that time? That you could have met her in a dark alley at night? You won't trick me twice, young lady. We both know Lady Ashbury never hunts or attacks prey at random. Come on, Doctor. Don't tell me you never thought about that possibility. Her fangs on your neck. Oh, are you blushing, Dr. Reed? Is there something that's bothering you? Too much selfishness and individualism for my taste. Even when there was no epidemic. Even if that's partly true, may I remind you that many charitable institutions are financed by the selfish and filthy rich. I suppose you're right. But society must reform and renew itself, or we are all done for. Tell me about your adoption. What do you want to know? Who are your real parents? Elizabeth Ashbury is my real mother. She raised me and has taken care of me all my life. I have no idea who my progenitors are or were. Do you live with her? I still spend a lot of time in my mother's mansion, but I have my own house now. I have a life to live, you see? And one day, I'll have my death to face. How did you meet Lady Ashbury? First, I was an orphan in the institution for girls she manages in the West End. When I was 10, she adopted me. And I have lived with her ever since. Did you know she was a vampire when she picked you? The correct word is Ekon, Doctor. And no, I had no idea why my mother only showed up at night. She told me everything when I turned 16. Though I suspected the truth for a long time before that. What exactly has your mother told you about me? Your name and profession, obviously. And the mystery about your maker. I'm sorry to hear about what happened to your sister, sir. Mother says it was not your fault. Does it not scare you to know what I am? What your mother is? Why should it? My mother is the most compassionate woman. Must I be wary of her, Dr. Reed? Or you? Perhaps it's wise for a mortal never to totally trust a vampire. Your mother herself told me that we Ekon are creatures of deception. Maybe it's because we seem so alive. That may be true for a naive girl, but I have the best teacher when it comes to getting rid of an insistent immortal. Your mother is not like any other vampire I've met. I believe she thinks the same about you, Dr. Reed.
Why do you still hope to become a vampire in spite of your mother's refusal? It's the immortal aspect of vampires that interests me. The world won't improve unless women take charge. I'm convinced of that. You're obviously a clever woman with a good education and a brilliant future. But have you thought about the price you'd have to pay? The loneliness, the necessary masquerade. Is it not true of every high position? To change this world and make it a better place, one needs time on one's side. Tell me, Charlotte, how do you plan to achieve eternal life, since you've obviously given it a lot of thought? I won't give up. You have no idea how determined I am, sir. I may contract a deadly disease. I may throw myself under a carriage, just to be saved by her sweet kiss. That's a disturbing answer, young lady. And the worst part of it is, I know you speak the truth. There are less dangerous ways, Doctor. Instead of throwing myself under a horse like Emily Davison, I could just throw myself into your arms. Stop playing this game at once, Charlotte. This is unworthy of you, of your mother, and of myself. I'm sorry, Dr. Reed. Please forgive me. That was stupid. Your mother has refused to turn you into a vampire. Tell me more about it. Each time we argue, Mother expresses the same fear. She wants me to remain alive and full of joy, rather than become melancholy and immortal. She claims you can't have one without the other. It's pure selfishness. Your mother has walked this earth for much longer than you or I. She is wise, and we should not ignore her advice when we disagree with it. But why shouldn't I be allowed to forge my own experience? There can't be only one righteous way to deal with eternity. It's your mother's choice. As daughters and sons, we have to accept the decisions our parents make for us despite our own wishes. I love my mother, and have accepted everything from her. Even that she named me Charlotte, when it was not my original name. Does it bother you? No. Whoever I was when I was born, I am now Charlotte Ashbury. It hurts as much as it makes me proud to know that's the name my mother will read on my tombstone. Do you know why Lady Ashbury chose you to become her daughter? No, I don't. Each time I ask her that question, she smiles and says it's precisely because I dare to ask such questions. Do you ever regret that she chose you? Of course not. Though I often wonder if she adopted others before me. If so, where are they buried? How is it for them to pass through life with a never-aging mother? Goodbye, Charlotte. Give my best regards to your mother when you see her. She's been quite busy these last few nights. I suspect you may see her before me. Так, где-то там. Там подруга орала у нее. Ошибаюсь.
достаю ничего. The Swanborough cordial can be the answer to all your problems. As long as you have the money. Death is all around us. О, это мне и нужен был. Где-то шарился старик. Good evening, Mr. Petrescu. Surely you have someone else to bother, Mr. Doctor. How do you feel, Mr. Petrescu? Do you need my help? I would not even accept fresh water from you, Doctor. I don't need your help. Yes, you do. Please, take this. You'll feel better. I said I don't want anything. But I'll keep this for those who really need it. What do you plan to do now that Nurse Crane is gone? I'm not sure. Strange men came to see me after Dorothea's death, with strange weapons and very odd stories. What kind of stories? Stories all Romanian children know. It was as if I was home again. Vampires, Mr. Doctor. Vampires. You believe them? Aren't you too old to hold a weapon or listen to scary stories? Yes, I am old and alone and will die soon, but if these stories are true, maybe I have found myself another cause. Are you living on the streets, Mr. Petrescu? And why not? Those who believe they'll be safe behind walls are blind. Why are you so aggressive? I remember the night you came here and convinced me to open my door to you, sir. I'd like to punch you right on your chops. What about your house? My house is always open to any poor soul needing a roof. All my work here is lost now that Dorothea is gone, thanks to you. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor, but I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered to give out our medical leaflets. Так. How is the sanitary situation in Whitechapel? Terrible, to say the least. Maybe now you understand the importance of Dorothea's work here. But you never cared, did you? That's quite an accusation. Stop pretending, Mr. Doctor. All you wanted was to confront Dorothea. You never intended to help Whitechapel's people. There isn't just one way to help Whitechapel. Your way seems to attract sorrow and despair, Mr. Doctor. Your kind of care is not what Whitechapel needs. Противный дедок какой.
Что осталось? Goodbye, Mr. Petrescu. Ох, я разблокировала Ух ты. 4. Ай-яй-яй-яй.
что-то чканули. В смысле, эти опять заболели? Блин. Кто-то заболел. Уровень.
нам будет. Есть. Опа! Вот это доспехи. Это сабля. Интересно, до какого уровня качать? Что-то там кричат мне? Подожди. Они там прокричаться, да пойдем. Ничего себе. Вот это номер. Подожди, а какой у меня уровень это? 3? Ты. 4 там вообще их всех разнесет моментально. Нормально. Как мне нравится это. Еще ниже. Блять! It's locked. Ой, мы не туда идем. Я опять в убежище пошла.
times. Bad times indeed. Блин. Да у меня тут... Чё, кто-то где-то орёт. This could be the box Lewis thought he lost. There's a letter inside. Летчик-испытатель. В эту игрушку играет с игрушкой. A love letter from Joe Peterson's wife, addressed to Barrett Lewis. Who should I give it to, I wonder? Стебните, пожалуйста, ножницы.
А у тебя что за пень? Это ты в пятерочке? Куда-то все исчезли. Были? Есть, есть. Там мороз. Они не до них. Больше ничего нету, что ли? Блядь. Воу. Ага, это не...
Вообще там кора ушла. И все. When science fails you, this elixir will give you faith again. This one's mine! All is released! И все. И нету. Что, и вампира положили? Фига мы можем. Да, мы даем. А как? Хорош.
хороший навык. Здесь звери. Ты на меня еще, ты офигел, что ли? Да там, Дениску сейчас. Был. Эстес. Ничего. Эй, чё? Раз мы контролируем, в каком ты чате сидишь. Какой хороший навык. Блин, мне надо это развить еще больше. У меня на тройке, по-моему, мне надо еще несколько. Давайте так. Я же дом видела. Где он теперь в этой улице? Я вообще не понимаю. Я чуть не подавилась. Дима, ты так не пугай. Привет. Дениска, у тебя там заначки нет? Дениска, доставай, завтра пятница. Да, точнее, сегодня пятница, завтра суббота.
Что, у них ничего не взять? I can't believe I'm doing this. Чуть-чуть. Нет, чуть совсем. И вот это. На голову вообще не дает. Вот это. Вот это. Вот это. А, вот это. Дальше доставай из своего барака. Ага. Не, я что его и пью постоянно, потому что у меня на голову на него ничего не идет. Воу! А, поедешь, да? А чё, выздоровел? О, моя конорочка, прикиньте, новая какая-то. Сейчас я уже в ней буду лазить. Все понятно. Что ради-то? Да? Я же. Возмущается там сидит. Да, там. Блин, мне пятую никак не вытянуть. Там кусок алюминия. Вот там завтра и узнаешь. Если что, повторно сядешь на больничный, ничего, посидишь, отдохнешь еще раз. Ну, может. Не сплюну, посиди еще на больничном, отдохни от работы. А что это? Тебя там очень любят. Ты без штанов. Не ври давай. Трусы всегда найдутся. Трусы, они всегда есть. Я тебе в горошек вышлю. Хочешь красненькие? Будешь щеголять по дому.
Или со слоником. Или... Нет, а что там? Пока я еще ничего не слышала. Что ты хочешь, меня уже испугать хочешь, да? Чтобы я не сидела на больничном, я и так редко когда сижу на больничном. Вообще не сидела. У меня было только 2 или 3 раза. Если не выгодно. Да, это у нас давно это уже не выгодно. На больничные ходить. Ну, некоторые ходят. Некоторым и этого достаточно. Как уходят, так и все. Нифига себе, у меня уже 5-я прокачка. Так. Окей. Порту. Что-то. Ладно. Даем. О, что забрать? Так, и что тут у нас? С этого года оплачивают в лучшем случае 50% против 80% раньше. Так, что ты хочешь? Все деньги куда у нас идут? Правильно. А, план. Нет, там не на план идут. Вот я там хлопчик. Они там с Сашкой? Так. Блин, какое? А, не хватит. Погодь. Тоже уже ты. Ну ладно. Будем сделаем как побольше.
Начислили, вот мне народ поведал на работе. Ну слушай, но мне, когда я сидела на больничном, мне выплатили энную сумму мои, а потом еще отдельно пришло от государства, типа. Причем 2 раза, когда первый раз сидела. Что за сумма пришла? Понять не могу. И второй раз также. Потом мне Надя объяснила, типа, говорит. Вот. Государство, типа. I have this thirst for blood. Они так это возмещают то, что не работал человек. Срок работы без больницы. И за счет этого времени компенсируется больничный. Если часто. Если ходишь часто, то тебе сумма все меньше и меньше. Нет, я имею в виду, что мне вначале мои прислали деньги, а потом да. еще от государства Да, пришло да. отдельно. Это тебе страховая пришла. Да. Это и есть. Да. А раньше такого не было, что страхование не платили. А мы не туда пошли, блин. Вернись обратно. Вернись нам в другую сторону. Где там у нас? Угу. Так. Что?
Женщина, я вернулся. Что вы хотите сказать мне, мужчина? Но если вкратце, то раньше брали ЗП за 2 года, мы читали больняк, в том-то он делено количество дней. Ну да. Все делается, все для людей. Что ты хочешь мне сказать, Димочка? Пупсик мой. Золотой. Серебряный. Я понимаю, в какую мне сторону идти по этой карте. А, во, все, иду. Так, туда. А? О, нет. Так, подожди. Ножка правее. Туда. Да чтоб тебя, я опять не туда иду. Ну да. Ну да. Еще орут, отвлекают. Ой, а там что такое? Можно мне посмотреть? Что? Вампиры с саблями. Ну, спасибо вам, ребята. Вы сделали мой день. Релаксирующий режим подрублен. Это какой, я стесняюсь спросить. Релакс, он бывает разный. Мою. Ну да. Ну все. Почему?
Ну то, что ты не купил, я не знала. Извините. Завтра суббота. Хотя вы учитесь. Вам нельзя. Кушайте, миленький. Вам кушать надо. Сил там набираться, все дела. Иди в баню. Ты все еще живой? Нет. А что, ничего не даст? Да, не даст. Я на работу только в четверг. А учеба? Работаю в четверг. Так, я почти пришел. Это... Я не помню, куда я пришел. О! Это я помню. Вроде как. Да блин, заколебала. Вот туда иду там. Бля, дай. Чё это? Каникулы, что ли? Да там орёт-то, я не поняла. О, валяда! Она меня обрызгала какой-то хренью. Крыся. Крыся. На. Despicable. Практика, практика. Так. Получается. Чего? Ты какого ляда ты тут делаешь? Ты так охренел? Ой, я не в баню. Еще один, что ли? Вампиры такие. Я что-то... Что я сделала? Ой, это чувак. Это мы куда приперлись? Так. I'm Dr. Jonathan Reed. Do you need help, sir? I think I'm fine. But what happened to my jailer? Be careful. He's as vicious as he is strong. You don't have to worry about him anymore. What happened here? I am Tadao Kimura. I was imprisoned by this lunatic for several days. I thought I was going to die here. You're not going to die now, Mr. Kimura. If you hurry, you should be able to get home safely. It seems that I owe you my life.
You have all my gratitude, Dr. Reed. Заперти он его держал Since it is the most несколько дней. precious thing Дома I умер. possess. Умрет. Короче, выглядит так. Умерший. Почти. Умершая. Какой у тебя этот навык? Да. Goodbye, Mr. Kimura. Take care. Ой. Сенька, тряпочку. Тряпочку. А. Ну, нормально. Что началось? А что, больше ничего нету, что ли? Только вот этот вот, получается, кекс. Я за него зашла. Are you sure you'll manage to reach the West End by yourself, Mr. Kimura? Yes, I'm perfectly capable of defending myself. We're not ambushed by insane cultists. Goodbye, Mr. Kimura. Take care. Ну, допустим. Поэтому мы рабочие. See them fancy clothes? This one's a top. Watch it! It's a killer! This is no place for you, stress the beach, boys!
еще где-то. It's locked, all right. Прикольно, мы тут пошарим сейчас. Да ёп! Твою. Дай уберу. Короче, вот будет тут. Без компьютера. Ну, там он, вода. It's locked. A restaurant where the guests are blindfolded before being seated. Intriguing. Пришел такой в ресторан, тебе глаза закрыли, завязали и пробуешь, что тебе дают на тарелке. I cannot enter. Ой, ё! Оу! Радость. О, мы правильно идем. Так.
ты. Странный чел прошел. Вообще куда попал? Вот. Что это такое? Где мы вообще? Она нас донесла нелегкая. Это. Откроем. It's locked, all right. Опачки. Что это? Что это? Мое убежище, что ли? Откуда у меня такой особнячок? Ногу хочу задрать, мне уже устал. А потом ее свить. Нет. Особняк. Следующая ночь.
идти. Good evening, Avery. Mr. Jonathan, I can't believe my own eyes. Oh, you have come back too late, sir. Far too late. I know, Avery. I know about Mary and my mother. I'm so sorry. It was my duty to watch over her. She left the house in the middle of the night. The police said... It's all right, The police said her body was found near your sister's grave in Whitechapel. You're the master of the house now. I'd understand if you fired me, sir. Do you need medical attention, Avery? I won't refuse, sir. I don't feel that good these days. Here is your prescription. You'll feel better soon enough. Thank you very much, sir. Tell me the truth, Avery. Do you feel forced to stay here? Would you leave this house without the arrangement made by my father? No, sir. I have nowhere else to go. And I promised your father I'd take care of his family as long as I live. This house is dead, Avery. There is a curse on this family. You really should consider leaving. If only you could have been here sooner or more often. Maybe this house would not be that empty. But you're here now, sir. So my task is not over. Опа. Considering the recent tragedies in this family, I'd understand if you want to leave or decide to serve another house. Then I will stay. All I ask is that you take care of my own funeral if I die before the end of the epidemic. No mass grave, please, sir. Do you really think I neglected my mother, Avery? Yes. I see. Well, please go on. Speak freely. It's not as if there is anything left to treasure in this house. Just like your father. You always had this capacity to focus only on what interests you. It surely helped you become a great doctor, but not such a great son. What are the arrangements for my mother's funeral? There will be no funeral, sir. No ceremony whatsoever, because of the sanitary situation. Where is her body, then? I'm afraid your mother's body was moved to a mass grave somewhere. I have no other information. Civil service is paralyzed, sir. And London is crumbling down. How was life in this house while I was away? It was sad, sir. Miss Mary moved here in July after she lost her baby and husband. So I stayed to serve both her and your mother. How was Mary? Miss Mary went out looking for you every night after you had written to say that you were coming back.
She was sure you were alive. She'll never know she was right. How was my mother? Miss Reed was very frail. After Miss Mary was found dead, your mother started talking to herself. She said she was speaking to the dead. She even said that she had seen you. What is the situation in this part of town? For a time, the West End seemed spared by the epidemic. But the situation is getting much worse. Have you no relatives anywhere? I'll understand if you want to take a few days to see family. Your father managed to guarantee my earnings as long as I take care of this house, sir. My sisters are dead, and I've never met my nephews. I'll stay, sir. I'm sorry I could not be here for Mary's funeral. Your mother was strong, sir, but your support would have been appreciated. Apart from the priest and I, no one else attended your sister's funeral. To be present at the funeral with you both was my dearest wish, Avery. But I'm sorry, I simply could not attend. I would not dare to question your absence, Mr. Jonathan. All I can say is that we missed you a great deal during these difficult days. Thank you, Avery. We'll talk later. Your bedroom is ready as always. Good night, sir. I always hoped that I would hear children play in this house before I died. Какие ворота тогда? I cannot enter. Good evening, miss. Can I help you? I'm a doctor. Dr. Jonathan Reed. I am Karina Billow. I don't need any doctor. The rats. Where are the rats? Miss, you don't seem well at all. Are you afraid of rats? Has one bitten? No, it's me who bites them. Tasty, juicy, disgusting rats. I can't stop eating them. Help me, please. Help me to disobey the voice. Can I help you, Miss Billow? I'm a doctor. The rats. I need them.
Tell me about yourself, Miss Billow. What do you do for a living? Oh, I'm hungry. Need to eat. Have you got something for me? Blood, perhaps? Can you give me blood, Dr. Reed? Don't you remember who you are, miss? What you did for work? I was strong, proud. I campaigned for good causes. But that was before. Before. It does not matter anymore. I'm so hungry. What happened to you? The rats. The answer hides in their little crunchy bones. Their juicy, tiny brains. Miss Billow, please, try to concentrate. Why do you worry about rats so much? The voice in my head. He forces me to do so. Drink their blood, he said. Eat their flesh. Tell me about the voice in your head. Who is it? Can you describe it? Is it someone you know? Someone you met? Keep your mouth shut, he said. Don't ever speak about me, or I'll abandon you. Help me, please, Dr.